Hello everyone, welcome to Wings of Physics. Myself Deepali Kulkarni from PVP Junior College, Pravaranagar, Loni. Firstly, I wish you happy Dashara to all of you. Okay, today we will study a chapter. Name of the chapter, that is mechanical properties of a solids. Okay, let us start. When we apply any external force on a body, suppose this is a solid body and we apply a external force on that body, at that time what happen? Its size or shape or both that gets changed. Okay, its size, shape or both that gets changed, and that is called as deformation. And a force which produces this deformation, that is called as deforming force. Okay, deforming force. हे बघा, आपण एखाद्या सॉलिडला ज्या वेळेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो तर कधी त्याची साईज बदलते, कधी त्याचा शेप बदलतो, कधी कधी दोन्ही बदलतं आणि याला म्हणायचं डिफॉर्मेशन. आणि जो फोर्स हे प्रोड्यूस करतो त्याला म्हणायचं डिफॉर्मिंग फोर्स. मग हा डिफॉर्मिंग फोर्स आपण जर समजा रबरवर लावला, समजा एक रबर आहे, रबर बँड आहे आणि त्याला आपण डिफॉर्मिंग फोर्स लावला, त्याला असं आपण स्ट्रेच केलं आणि सोडून दिलं तर काय होतं? सोडून दिल्यानंतर तो फोर्स रिमूव्ह केल्यानंतर तो त्याचं साईज आणि शेप पूर्ववत धारण करतं. त्याच्या अपोजिट बघा रबर, तर त्याने काय केलं तर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ह केल्यावर त्याचं साईज आणि शेप परत मिळवलं, म्हणजे रिगेन केलं. आणि जर आपण डो असेल, घरी आपल्या आईने पोळ्यांसाठी चपातीचं पीठ मळलेलं असेल आणि त्या गोल पिठावर आपण जर असा हात मारला तर काय होतं? तर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो, त्याचं साईज आणि शेप दोन्ही बदलतं आणि तो हात काढून घेतला की तो त्याचा जो आकार आहे, हा आकार दॅट इज कॉल्ड ॲज डव. ही जी चपात्याची कणिक आहे, मळलेली पीठ हे मळलेलं, त्याला डव असं म्हणायचं. आणि ज्या वेळेस आपण त्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो त्याचा साईज आणि शेप बदलतं आणि हात काढून घेतला की ते त्याचा मूळचा आकार धारण करत नाही. मीन्स दॅट बॉडी दॅट कॅनॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज. मग जी बॉडी रिगेन करते तिला म्हणायचं इलास्टिक बॉडी. काय म्हणायचं तिला? इलास्टिक बॉडी. आणि जी बॉडी रिगेन करत नाही तिला म्हणायचं प्लास्टिक बॉडी. ओके, now we will study the difference between the elastic body and plastic body. What is the elastic body and plastic body? Elastic body and plastic body. Elastic body and plastic body. Definition: a body which can regain its original shape and size after removal of deforming force, that body is called as elastic body. म्हणजे डिफॉर्मिंग फोर्स काढून घेतला की जी बॉडी तिचा मूळचा साईज आणि शेप परत मिळवते, रिगेन करते, त्या बॉडीला काय म्हणायचं? इलास्टिक बॉडी. अँड ए बॉडी विच डू नॉट रिगेन its size and shape after removal of deforming force, that body is called as plastic body. म्हणजे जी it can regain and do not regain. Okay, then second point, no body is perfectly elastic. म्हणजे 100% इलास्टिक असलेली बॉडी अजून तरी अस्तित्वात आलेली नाही. नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक. नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक.
and no body is perfectly plastic. 100% प्लास्टिक बॉडी अजून तरी अस्तित्वात आलेली नाही. नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक. देन व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ द इलास्टिक बॉडीज? मेटल. All metals are the elastic in nature. Then rubber balloon and cords. What is the cords? Cords हा अशा प्रकारचा गारगोटीचा दगड आहे की ज्याच्यापासून घड्याळाची काच तयार केली जाते. ओके. आणि आयडियल इलास्टिक बॉडीचं बेस्ट एक्झाम्पल काय आहे तर ते आहे कॉर्ड्स. Who is the ideal elastic body? Ideal elastic body is cords. Okay. Then example of the plastic bodies. What are the plastic bodies? Then mud, dough. Just now we studied dough. Clay. छोटे मुलं क्लेच्या वस्तू बनवतात बघा. त्या क्लेच्या ज्या वस्तू बनवतात तो क्ले. प्लास्टिसिन, लेड, पुटी, thick mud. All these are the examples of plastic bodies. And who is the ideal plastic body? Then ideal putty is the ideal plastic body. Putty is ideal plastic body. Okay. Here cords is the ideal elastic body and here putty is the ideal plastic body. And in this manner we will differentiate between the elastic body and plastic body. Are you getting my point? Okay. Then we have to study about these different type of stress, different types of strain and elastic constants. Then what is the stress? Stress. Suppose this is a wire, a metal wire, and one end is fixed and a force is applied, means a load is attached to this wire. Okay. And its length that gets increased. In this manner we apply the load and its length, L is the original length of that wire. Then R is the radius of that wire. R is the radius of that wire and the total mass attached to this wire, that is capital M, and therefore the total force applied or total load attached to that wire, that is nothing but mg. And when we apply the load at that time there is increase in length, that is also called as extension, and L is the extension produced in the wire. Then we have to study about the stress. Then when we apply the force on any body, suppose this is a body and we apply a deforming force to that body, at that time the internal restoring force per unit area is called as stress. Stress, that is equal to internal restoring force per unit area of the body. Why this force is called as restoring force? Because that force is helped to regain its original shape and size, and therefore that force is called as restoring force. Therefore, what is the definition of stress? Stress is defined as internal restoring force per unit area of the body. But we cannot calculate the internal restoring force, and therefore the applied force, that is exactly equal to the internal restoring force, and therefore the definition of stress, that is equal to applied force per unit area of the body, is called as stress. And there are the three different types of stress. Then we will study the different types of stress. First is tensile stress. First stress, that is tensile stress. It is also called as
tensile stress, that is also called as the longitudinal stress. Longitudinal stress. Longitudinal stress. In this manner, L is the original length of the wire, and if we apply the load, then its length goes on increasing, and at that time when length goes on increasing, the stress associated with the change in length of the body, that stress is called as tensile stress, or it is called as longitudinal stress. And suppose when this is a rod and it is pushed, force is applied in this manner, means it is pushed on the both sides. At that time the length goes on decreasing, and at that time that stress is called as compressive stress. Understood? जेव्हा लेंथ त्याची दोन्ही बाजूने फोर्स लावला की त्याची लेंथ कमी होते, आणि त्यावेळच्या स्ट्रेसला कोणता स्ट्रेस म्हणायचं? कंप्रेसिव्ह स्ट्रेस. अँड द फॉर्म्युला फॉर टेन्साईल स्ट्रेस, दॅट इज अप्लाइड फोर्स per unit area of the body. Now in this case, what is the applied force? Gravitational force, that is the applied force, and that is nothing but mg. And if r is the radius of the wire, at that time its area of cross section is pi r square, and therefore the formula for tensile stress or longitudinal stress, that is nothing but mg divided by pi r square. This is the first type of stress. Then second stress, that is called as volume stress. Volume stress. Now consider a ball which is having original volume V. Now we know that to decrease the volume we must apply a force normally and equally. In this manner, a force is applied to that ball normally and equally, and at that time its volume goes on decreasing, and dV is the decrease in volume. Okay, and for that purpose we have to increase the pressure. Okay, then force per unit A is the area of this ball, and then the stress related to the change in volume of a body, that stress is called as volume stress. It is also called as hydraulic stress. Okay, and the change in volume, we know that force per unit area, that is nothing but change in pressure, because we already studied that pressure that is equal to force per unit area, and therefore we have to decrease the volume, therefore we have to increase the volume, and therefore the volume stress or hydraulic stress, that is nothing but change in pressure, and due to that stress we can change only size of the body, but we cannot change the shape of the body. बघा, हा गोलाकार होता बॉल, तर सगळीकडून इक्वल आणि नॉर्मल प्रेशर लावल्यावर तो गोलच राहिला. प्रेशर इन्क्रीज केल्यावर म्हणजे त्याची आपण काय केला, शेप चेंज होत नाही, फक्त काय चेंज होतं, साईज चेंज होते. म्हणजे ह्या स्ट्रेसमुळं शेप चेंज होत नाही, फक्त साईज चेंज होते, आणि त्याला म्हणायचं व्हॉल्यूम स्ट्रेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायड्रॉलिक स्ट्रेस or hydrostatics volume stress. Okay, now third type of stress, that is the shearing stress. Shearing stress. Shearing stress. Now suppose this is a body and we apply a tangential force. Due to that its shape gets change. Okay, and this is the change in length. This is the original length. This is also original length, and this angle, that is theta. Okay, means shearing stress, we have to change the shape of the body, and for that purpose
you must apply a tangential force per unit area, and therefore the stress related to change in shape of the body at that time, the stress is called as shearing stress, and here tangential force upon area, tangential force per unit area of the body, and due to this stress the only shape that gets changed but size that do not change, and that stress is called as shearing stress, and its formula is F by A, but this F is the tangential force. म्हणजे जर आपल्याला एखाद्या बॉडीचा शेप चेंज करायचा असेल तर आपल्याला हा बॉटमचा लेअर तसाच राहतो आणि आपण टँजेन्शियल फोर्स फक्त वरच्या याच्यावर अप्लाय केल्यानंतर त्याचा शेप बदलतो, साईज तीच राहते आणि त्या फोर्सला काय म्हणतात, शिअरिंग स्ट्रेस. इन दिस मॅनर दीज आर दी 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. जर डिफॉर्मिंग फोर्स लावल्यावर लांबीत बदल झाला तर टेन्साईल स्ट्रेस किंवा लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस. लांबी कमी झाली, दोन्ही बाजूने फोर्स लावला, लांबी कमी झाली तर त्याला म्हणायचं कंप्रेसिव्ह स्ट्रेस. व्हॉल्यूममध्ये बदल झाला, व्हॉल्यूम जर कमी करायचा असेल तर प्रेशर वाढवावं लागतं, कारण प्रेशर आणि व्हॉल्यूम एकमेकाच्या इनव्हर्स प्रपोर्शनमध्ये बदलतात आणि आपण म्हणून या ए इतक्या एरियावर हा एफ हा फोर्स इक्वली आणि नॉर्मली लावतो आणि म्हणून त्याचा व्हॉल्यूम कमी होतो. तर या पद्धतीने जो स्ट्रेस व्हॉल्यूम कमी करण्याकरता आपण प्रेशर वाढवतो आणि जो स्ट्रेस तिथं तयार होतो त्याला व्हॉल्यूम स्ट्रेस किंवा हायड्रॉलिक स्ट्रेस असं म्हणायचं. आणि जर बॉडीचा आपल्याला शेप बदलायचा असेल तर आपण टँजेन्शियल फोर्स लावतो आणि त्यावेळेस जो स्ट्रेस येतो त्याला म्हणायचं शिअरिंग स्ट्रेस. ओके, नाव वी हॅव टू स्टडी द SI युनिट डायमेन्शन ऑफ द स्ट्रेस. SI unit, then force per unit area, that is a formula to calculate the stress, and therefore unit of force, that is SI unit of force, that is Newton, SI unit of area, that is meter square, and therefore Newton meter square, or it is also called as a Pascal. Okay, P should be small Pascal, and जर त्याचं हे लिहायचं असेल तर P capital Pascal. सिम्बॉल लिहायचं असेल तर पास्कल. म्हणजे स्ट्रेसचे 2 SI युनिट आहे, काय बघा, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर और पास्कल. आणि या पद्धतीने आपल्याला 3 प्रकारचे स्ट्रेस स्टडी करता येतात. आता त्याचे डायमेन्शन ऑब्टेन करू. डायमेन्शन बघा, फोर्सचे डायमेन्शन L⁻⁴, M⁻⁴, T⁻², आणि मीटर स्क्वेअर एरियाचे डायमेन्शन L⁻². टोटल डायमेन्शन झाले L⁻⁻⁻⁴, M⁻⁴, T⁻². बघा, पूर्ण चॅप्टरभर स्ट्रेसचं युनिट आपल्याला लागणार आहे, त्याचं डायमेन्शन आपल्याला लागणार आहे. आणि म्हणून नीट लक्षात ठेवा की स्ट्रेसचं SI युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर और पास्कल, डायमेन्शन L⁻⁻⁴, M⁻⁴, T⁻². आणि स्ट्रेस ही टेन्सर क्वांटिटी आहे, ही स्केलर नाही, ही वेक्टर नाही, ही कशी क्वांटिटी आहे, टेन्सर क्वांटिटी. ओके, स्ट्रेस इज a tensor quantity. Always keep in mind that the stress is, it is not a scalar, it is not a vector, it is a tensor quantity. Okay, now we have to study about the different types of strain. Okay, strain. What is the formula for strain? Change in dimensions per unit original dimensions. Change in dimensions per unit original dimensions. Change in dimensions per unit original dimensions. Okay, now strain is defined as change in dimensions per unit original dimensions. Now there are also 3 types of strain. First is tensile strain, or it is also called as longitudinal strain, and the formula for tensile strain, that is change in length per unit original length. Okay, change in length per unit tensile strain, change in length per unit original length.
then this is our equation number 2, this is our equation number 3. Then change in length. What is the change in length? Small l, and original length capital L, and this is the equation number 4, and this is the formula for tensile strain. Then a strain related to change in length of the body, that strain is called as tensile strain. Okay. Then volume strain. A strain related to change in volume of the body, that is called as volume strain. It is also called as hydraulic strain or hydrostatic volume strain. Volume strain. Then formula, change in volume per unit original volume. Change in volume, that is dV, and original volume is V, but volume goes on decreasing, and therefore dV by V. This negative sign indicates that we increase the pressure, and so volume goes on decreasing, and this negative sign indicates that volume goes on decreasing, and its magnitude is dV by V. That is the formula, magnitude of volume stress, and this is equation number 5. Then shearing strain or shear. What is the shearing strain or shear? Then the lateral displacement, its formula is shearing strain or shear. Then a strain related to change in shape of the body, then that strain is called as shearing strain or shear. Okay. And formula to calculate the shearing strain or shear, lateral displacement of any layer. This is the lateral displacement of any layer divided by its distance from a fixed layer. This A, B, C, D. This is the original shape, and this is the bottom layer, that is a fixed layer, and we apply tangential for only upper part of this layer, and therefore the formula to calculate the shearing strain or shear is that lateral displacement of any layer, that is delta L, divided by its distance from a fixed layer. या fixed layer पासून किती अंतरावर येते? L इतक्या अंतरावर, and that is nothing but the tan theta. बघा, समोरची बाजू लगतची बाजू म्हणजे कोणता अँगल येतो? Tan theta. This is the tan theta, and when this angle is very very small, at that time tan theta, that is nearly equal to theta, and it is expressed in radian, and therefore this is equal to theta, and this is our equation number 6. Understood? mg by pi r square, this is equation number 1. Then dp, that is equation number 2, and f by tangential force per unit area, this is equation number 3. Then small l by capital L, that is tangential strain, equation number 4. Then volume strain dV by V, equation number 5, and shearing strain or shear, that is equal to theta. These six equations are very important because we have to study the 3 types of elastic constant, and for that purpose you must know the 6 equation. Okay. Now we have to study the Hooke's law. What is the Hooke's law? Hooke's law. Hooke's law. Hooke's law. आता बघा, आपण रबर बँड घेतलं आणि त्याला असं ताणलं आणि सोडून दिलं. असं खूप वेळा केलं तर ते काही वेळ सुरुवातीला आपण त्याला ताणलं सोडून दिलं, ताणलं सोडून दिलं, ते मूळचा आकार धारण करेल, पण प्रमाणापेक्षा जास्त ताणलं की ते मूळचा आकार धारण करणार नाही, आणि सारखं आपण ताणत गेलो तर ते तुटून जाईल. म्हणजे त्याला प्रत्येक इलास्टिक बॉडीला त्याचं एक लिमिट असतं, आणि त्या इलास्टिक लिमिट पर्यंत स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकाच्या डायरेक्ट प्रपोर्शन मध्ये बदलतात, आणि ते इलास्टिक लिमिट ओलांडून गेल्यानंतर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकाच्या डायरेक्ट प्रपोर्शन मध्ये बदलत नाहीत. आणि म्हणून हुक्सने त्याचा लॉ सांगितला काय बघा, विदिन द इलास्टिक लिमिट
stress is directly proportional to the strain. What is the statement? Hooke's law. Within the elastic limit, within the elastic limit, this word is very important. Within the elastic limit, within the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. We know that if on x-axis strain is there, on y-axis stress is there. Here is stress and here is strain. Then when two quantities or two variables, they are directly proportional to each other, graph of these two variable, that is a straight line passing through origin. हे शिकलोय आपण मोशन इन प्लेन मध्ये. मग आता बघा, जर याचा आपण स्लोप घेतला तर हा स्लोप काय येणार आहे? हा स्लोप येणार आहे बघा y2 minus y1, that is nothing but difference in stress, means here is stress and this is the strain, and this slope, that is constant. When graph is a straight line passing through origin, then slope remains constant, and that constant is called as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Modulus of elasticity. And here from this also, stress, that is equal to constant, and this constant is called as modulus of elasticity, and therefore stress by strain, that is equal to capital M, and that is called as modulus of elasticity. And the maximum stress applied to that material, that is called as the elastic limit. बघा, जो मॅक्सिमम स्ट्रेस तुम्ही अप्लाय करणार आहे त्याला काय म्हणायचं? त्याला म्हणायचं इलास्टिक लिमिट. अँड दिस इज द हुक्स लॉ. मग आपल्याकडे जर तीन प्रकारचे स्ट्रेस आहेत, तीन प्रकारचे स्ट्रेन आहे, तर हे इलास्टिक कॉन्स्टंट सुद्धा काय येणार आहे? तीन येणार आहेत. आणि तेच आता आपल्याला शिकायचे आहेत आणि त्याच्यासाठी आपल्याला हे सगळे 6 इक्वेशन्स लागणार आहेत. ओके, आता आपण शिकू इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. इलास्टिक कॉन्स्टंट्स. आता बघा, पहिला इलास्टिक कॉन्स्टंट यंग्स मॉड्युलस. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल Y. यंग मॉड्युलस, that is nothing but tensile stress. Tensile stress upon tensile strain. Tensile strain. आता बघा, टेन्साईल स्ट्रेस काय होतं आपलं? mg डिवाइडेड बाय पाय r स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय दिस टेन्साईल स्ट्रेन L बाय L, and that is nothing but mg capital L divided by pi r square L. This is the formula for the Young's modulus. Understood? Now, stress is having unit, but strain is dimensionless quantity, and therefore SI unit of Young's modulus, that is Newton per meter square or Pascal, and its dimension is the L raised to -1, M raised to 1, T raised to -2. That is the dimension of Young's modulus, and it is also a tensor quantity. Because stress is tensor quantity, therefore Young's modulus is a tensor quantity, and it is a property of solids only. Young's modulus हे फक्त कुणाला असतं? सॉलिडला असतं. Young's modulus, that is a property of solids only, and this is the first elastic constant. Then second elastic constant, that is the bulk modulus. Bulk modulus. Bulk modulus. Bulk modulus. Then volume stress divided by volume strain. Volume stress is dP, and volume strain, that is dV by V, that is nothing but V into dP divided by dV. This is the formula of the bulk modulus. It is denoted by a letter capital K. This is denoted by letter capital K, and this is the formula for bulk modulus, and it is the second elastic constant. Again,
The SI unit is Newton per meter square or Pascal. Dimension is L raised to -1, M raised to 1, T raised to -2 and bulk modulus, that is a tensor quantity. Okay. Then it is a property of solids, liquids and gases. Because it is related to volume आणि व्हॉल्यूम सगळ्यांना असतं, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसला. आणि म्हणून ही तिन्हींमध्ये असणारी प्रॉपर्टी आहे. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस या सगळ्यामध्ये कोण असतं तर बल्क मॉड्युलस हा इलास्टिक कॉन्स्टंट असतो. ओके. तर या पद्धतीने झालं बल्क मॉड्युलस. आणि आता आपल्याला शिकायचं आहे थर्ड इलास्टिक कॉन्स्टंट, दॅट इज मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. काय शिकायचं आहे? मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. थर्ड कॉन्स्टंट मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. बघा, हुक्स लॉ मधला कॉन्स्टंट मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आणि इथला मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिनोटेड बाय ईटा. देन द शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियर or shearing strain. Shearing strain. What is the definition? Modulus of rigidity, it is a ratio of shearing stress to shearing strain. Then shearing stress, that is tangential force per unit area and divided by the theta, that is nothing but F by A theta. Eta, that is equal to F by A theta, that is the equation number 9. Again, SI unit is Newton per meter square or Pascal. Then dimension is L raised to -1, M raised to 1, T raised to -2. And it is the property of solids only. जसं यंग मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी हे फक्त सॉलिडमध्ये आढळतं, कारण निश्चित अशी लेंथ ही सॉलिडला असते, निश्चित असा आकार हा सॉलिडला असतो. आणि म्हणून की यंग्स मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी ही प्रॉपर्टी फक्त सॉलिडमध्ये असते. आणि सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसमध्ये असणारी प्रॉपर्टी कोणती आहे तर बल्क मॉड्युलस. ओके. आता बघा, आपल्याला या पद्धतीने असे हे 9 इक्वेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे इक्वेशन होतं इक्वेशन नंबर 8 आणि हे होतं इक्वेशन नंबर 9. या पद्धतीने आता बघा, आपल्याला याचे रेसिप्रोकल शिकायचे. आता पहिला रेसिप्रोकल 1/y, रेसिप्रोकल ऑफ यंग्स मॉड्युलस. इट इज कॉल्ड ॲज एक्सटेन्सिबिलिटी. एक्सटेन्सिबिलिटी. आता 1/k, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्युलस, दॅट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी. आणि 1/eta मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, that is called as flexibility. ओके. आणि याचा फक्त फॉर्म्युला रिव्हर्स करायचा आणि तुम्हाला जे मिळेल ते मिळेल यंग्स मॉड्युलसचा रेसिप्रोकल, दॅट इज कॉल्ड एक्सटेन्सिबिलिटी. बल्क मॉड्युलसचा रेसिप्रोकल कॉम्प्रेसिबिलिटी आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटीचा रेसिप्रोकल फ्लेक्झिबिलिटी. आणि युनिट सगळं त्याचं रिव्हर्स करायचं. याचा फॉर्म्युला येईल बघा, πr² डिवायडेड बाय mgl. ओके. याचा फॉर्म्युला येईल तुमचा v इंटू, हो बघा तुमचं v इंटू dp बाय dv होतं. आता हे येणार dv डिवायडेड बाय v इंटू dp. आणि हे होतं f बाय a थीटा, ते होणार आता a थीटा बाय f. हे झाले त्याचे फॉर्म्युले. हा झाला इक्वेशन नंबर 10, हा झाला इक्वेशन नंबर 11 आणि हा झाला इक्वेशन नंबर 12. आता ह्या तिन्हींचं युनिट काय येणार उलट, मीटर स्क्वेअर पर न्यूटन और रेसिप्रोकल ऑफ पास्कल. ओके. देन डायमेन्शन L raised to 1, M raised to -1, T raised to +2. हे झाले त्याचे डायमेन्शन. ह्या तिन्हींचेही हे झाले युनिट आणि हे झालं डायमेन्शन. या पद्धतीने आपल्याला तिन्ही यंग्स मॉड्युलसचे रेसिप्रोकल काढता येतात आणि ते आपल्याला उपयोगी पडतात. या पद्धतीने आपण स्ट्रेस शिकलो, स्ट्रेन शिकलो, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी शिकलो, त्याच्यावरून 3 इलास्टिक कॉन्स्टंट शिकलो आणि त्याच्यावरून त्याचे 3 रेसिप्रोकल शिकलो. आता आपल्याला महत्त्वाचं डेरिवेशन शिकायचं आहे. दॅट डेरिवेशन इज फॉर दी
work done in a stretching wire, or that is also called as work done for strain energy. Strain energy साठीचं डेरिवेशन. दोन प्रकारे क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. Derive an expression for a work done in case of a stretching wire, or derive an expression for the strain energy. मग आता बघा, आता स्ट्रेन एनर्जी शिकण्यासाठी काय करायचं, तर आपण जेव्हा यंग्स मॉड्युलसचा एक्सपेरिमेंट करतो तर त्यावेळेस आपण त्या वायरला इथं असं तुमचं हँगर असतं आणि त्याच्यावर आपण असे लोड लावत चालतो आणि आपण एकदम लोड लावत नाही. आधी आपण 500 ग्रॅमचा लोड लावतो, मग त्या वायरचं असं काहीतरी थोडं एक्सटेन्शन होतं, मग परत आपण थोडा लोड लावतो, परत एक्सटेन्शन होतं, परत लोड लावतो. हा 500चा लोड लावला, हा 1000चा लोड लावला, हा 1500चा मास लावलं, त्यानंतर हे 2000चं मास लावलं आणि या पद्धतीने ती वायर थोडी थोडी वाढत चालली आणि फायनल जी वाढणार आहे तिला म्हणायचं स्मॉल एल अँड कॅपिटल एल, दॅट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर. देन व्हॉट इज द टेन्साईल स्ट्रेस? टेन्साईल स्ट्रेस दॅट इज इक्वल टू mg divided by pi r square. Then tensile strain that is equal to small l divided by capital L, and Young modulus in this case that is nothing but tensile stress upon tensile strain, and that is equal to mgl divided by pi r square L. Okay, and that is nothing but this is the FL divided by AL, mg that is F, pi r square A, and therefore the total force that is nothing but F that is equal to YAL divided by L. Okay, this transfer here, then small l, this is equation number 1, means total load. This total load applied at that time extension is capital L. When total load is applied, this capital M, at that time force is F. मग आता बघा, आपण जेव्हा हे छोटंसं लोड लावणार आहे तेव्हा जे एक्सटेन्शन येणार आहे तर या छोट्याशा लोडला म्हणायचं स्मॉल एफ. काय म्हणायचं याला? स्मॉल एफ. मग आता हे स्मॉल एफ इतका लोड लावला आपण तर जे एक्सटेन्शन झालं त्याला म्हणायचं एक्स. नंतर परत 1000 लावलं, जे एक्सटेन्शन झालं त्याला म्हणायचं dx. मग बघा, टोटल फोर्स लावला म्हणजेच टोटल लोड लावला तर एक्सटेन्शन आहे स्मॉल एल. मग स्मॉल एफ एक्सटेन्शन लावलं तर स्मॉल एफ लोड लावला तर एक्सटेन्शन किती येणार आहे? स्मॉल एक्स. आणि म्हणून एफ साठीचा फॉर्म्युला येणार आहे की एफ दॅट इज इक्वल टू YA instead of L, X is there divided by capital L. This is the formula for this. मग आता बघा, जेव्हा आपण फोर्स लावतो आणि डिस्प्लेसमेंट होतं, इथं काय होतं? वर्क डन घडून येतं. वेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, फक्त आपण या डायरेक्शनने लावतो. फोर्स लावल्यावर ती वायर अशी वाढत जाते आणि म्हणून लावलेल्या फोर्समुळे डिस्प्लेसमेंट झालं की तिथं वर्क डन घडून येतं. आणि हे work done is always stored in the form of potential energy, and that potential energy that is called as a strain energy. त्या एनर्जीलाच काय म्हणायचं? स्ट्रेन एनर्जी. आणि म्हणजेच आपण वर्क डन काढलं की तेच वर्क डन त्या वायरमध्ये कशाच्या स्वरूपात साठवलं जाणार आहे? स्ट्रेन एनर्जीच्या स्वरूपात साठवलं जाणार आहे आणि तेच आपलं स्ट्रेन एनर्जीचं डेरिवेशन असणार आहे. मग आता बघा, जेव्हा हा एवढासा आपण फोर्स लावला, ज्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट dx झालं त्यावेळेस वर्क डन काय मिळेल आपल्याला? dw दॅट इज इक्वल टू f इंटू dx. देन व्हॅल्यू ऑफ f दॅट इज इक्वल टू दिस वन. मग आता टोटल लोड एवढा लावल्यानंतर होणार वर्क डन काढायचं आपल्याला. मग आपलं लिमिट काय लावायचं? जेव्हा छोट्याहून आपण मोठं घेतो तेव्हा आपण काय घेतो? इंटिग्रेशन. आणि आपल्याला इंटिग्रेशनचं लिमिट 0 पासून L पर्यंत वायर वाढली, त्याचं एक्सटेन्शन झालं तर टोटल वर्क डन किती? दॅट टोटल वर्क डन दॅट इज नथिंग बट इंटिग्रेशन विदिन द लिमिट 0 to L F into dx. Now substitute the value of that is nothing but the F dx, that is nothing but dw, and therefore the integration within the limit 0 to L, value of F that is y a x by L into dx. आता इंटिग्रेशन घेताना आपण काय करतो बघा,
ज्या कॉन्स्टंट क्वांटिटी आहे त्या सगळ्या आपण इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर घेतो. मग आता इथे बघा, यंग्स मॉड्युलस ह्या प्रत्येक मटेरियलसाठी त्या त्या धातूचं यंग मॉड्युलस कॉन्स्टंट असतं. या वायरचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टंट आहे, त्याची ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल एल ही सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे हे बाहेर घेतलं आपण. आणि इंटिग्रेशन 0 to L x into dx, x into dx. देन दिस YA by L आणि इंटिग्रेशन x raised to n into dx, that is nothing but x raised to n plus 1 divided by n plus 1. म्हणजे काय झालं तर इथं हे 1 आहे, म्हणजे इंटिग्रेशन x raised to 1 into dx, that is nothing but x square 1 plus 1 and divided by 2, म्हणजे हे इंटिग्रेशन आलं x square by 2 आणि लिमिट लावलं आपण 0 to L, याची किंमत टाकली L, तर हे झालं बघा, दॅट इज इक्वल टू YA by L into L square by 2 minus 0, that is nothing but L square by 2 आणि टोटल व्हॅल्यू आली आपली YA L square divided by twice into capital L. Now we can write in this manner, half YAL divided by capital L into L, and this is the work done. Now this YAL by L, that is nothing but F, and this L means we can write this work done, that is equal to half into F into L. Now this F is called as load. ह्या F ला काय म्हणायचं? लोड. आणि L ला काय म्हणायचं? एक्सटेन्शन. म्हणजेच वर्क डन that is stored in the form of strain energy, and that is nothing but strain energy, that is equal to half into load into extension. Okay, and this is the derivation for the work done or strain energy during the stretching of a wire by an external load. Question may ask, derive an expression for a work done during a stretching wire, or derive an derivation for the strain energy of a wire by stretching a force. Okay, आता आपल्याला याची डेफिनेशन शिकायची. आता इथं काय होतं बघा, ही स्ट्रेन एनर्जी म्हणजे काय, तर ही इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी आहे. ती कुणाला मिळालेली आहे? या वायरला मिळालेली आहे. कधी मिळाली आहे? तर ह्या इलॉंगेशन होताना. आणि इलॉंगेशन कधी होतं? तर आपण त्याला लोड लावतो तेव्हा. आणि म्हणून याची डेफिनेशन करायची, स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइन्ड ॲज इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी गेन बाय वायर, त्या वायरला मिळालेली इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी गेन बाय दी वायर ड्युरिंग इलॉंगेशन, इलॉंगेशन होताना. कशामुळे? बाय स्ट्रेचिंग फोर्स. ओके, आय रिपीट, दी स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइन्ड ॲज इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी गेन बाय वायर ड्युरिंग इलॉंगेशन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, and that is the definition. I repeat, strain energy is defined as elastic potential energy gained by the wire during elongation by stretching force. या पद्धतीने त्याची व्याख्या केली जाते. आता आपल्याला ह्या इक्वेशनला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करायचे आणि इक्वेशन मिळवायचे स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचं. कशाचं मिळवायचं? स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. ओके, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. आता बघा, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. मग आता बघा, स्ट्रेन एनर्जी आली होती हाफ एफ इंटू एल, आणि व्हॉल्यूम येतो बघा ए इंटू एल. मग आता याला जर सेपरेट केलं आपण तर हाफ एफ बाय ए and L by L, the F by A, that is stress, 1/2 stress, and L by L, that is strain. And this is the first form, strain energy per unit volume
that is equal to 1/2 stress into strain. This is the first form. In this manner, this is the first equation. Then Young's modulus, that is equal to stress upon strain. Stress upon strain. Therefore, stress that is equal to y into strain. Okay. Now substitute value of this stress that is equal to y into strain. Now it becomes the stress that is equal to y into strain. And into this strain, that is nothing but half y into strain square. Strain energy per unit volume, that is nothing but half into y into strain square. This is the second form of this equation. And third form, now from this, the strain that is equal to, what is the formula for strain? Strain that is equal to stress by y. Stress by y. Now if we substitute strain that is equal to stress by y, then stress into stress, it becomes stress square divided by y, and therefore strain energy per unit volume, I shift here this equation, I shift here, that is half y into strain square. This is equation number 2. And strain energy per unit volume, strain energy per unit volume, that is equal to half, then stress square, if we substitute the strain that is equal to stress by y, then half stress square by y. And these are the 3 different formulas to calculate the strain energy per unit volume. Earlier derivation is for only strain energy, and this is the derivation for strain energy per unit volume. And in this manner, I try my best to cover the maximum chapter in this video. If you like this video, then like, share and subscribe my channel, and thank you for watching this video. Okay.